Exercise 7.1, question number 13. Verify the property. A into B plus C equal to AB plus AC when the matrices A, B and C are given by A equal to matrix 2, 0, minus 3, 1, 4, 5. B equal to matrix 3, 1, minus 1, 0, 4, 2. And C equal to matrix 4, 7, 2, 1, 1, minus 1. To verify, find LHS, find RHS. LHS, A into B plus C. Substituting for A, B and C. A matrix into B matrix plus C matrix. First B and C add பண்ணிக்கலாம். So this matrix as it is, matrix 2, 0, minus 3, 1, 4, 5. Add the corresponding elements. So this is matrix 3 plus 4, 7, 1 plus 7, 8, minus 1 plus 2, 1, 0 plus 1, 1, 4 plus 1, 5, 2 minus 1, 1. Now multiplying the two matrices, multiplying row by column. First row, first column. 2 into 7, 14, plus 0 into 1, 0, minus 3 into 5, minus 15. First row, second column. 2 into 8, 16, plus 0 into 1, 0, minus 3 into 1, minus 3. Second row, first column. 1 into 7, 7, plus 4 into 1, 4, plus 5 into 5, 25. Second row, second column. 1 into 8, 8, plus 4, plus 5. Adding. 14 minus 15, matrix minus 1. 16 minus 3, 13. 7 plus 4, 11. 11 plus 25, 36. 12, 17. So this is LHS. Right hand side, AB plus AC. Multiply A into B plus B into C. Multiplying row by column. 6 plus 0 minus 12. 2 plus 0 minus 6. Second row, first column. 3 minus 4 plus 20. 1 plus 0 plus 10. Plus multiplying the two matrices. 8 plus 0 minus 3. 14 plus 0 minus 3 into minus 1 plus 3. 4 plus 8 plus 5. 7 plus 4 minus 5 is equal to matrix minus 6 minus 4 19 11 plus matrix 5 17 17 6. Again adding the two matrices. Matrix minus 6 plus 5 minus 1, 17 minus 4 13, 19 plus 17 36, 11 plus 6 17. This is 2. Equation 1 and 2 both are equal. Equation 1 minus 1 13, 36, 17. This. So from 1 and 2 LHS equal to RHS, that is A into B plus C equal to AB plus AC. Hence verified. Question number 14. Find the matrix A which satisfy the matrix relation A into matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal to matrix minus 7, minus 8, minus 9, 2, 4, 6. A into this matrix is equal to this. Now this is 2 by 3 matrix. This is also 2 by 3 matrix. So now A should be 2 by 2 matrix. Column of first matrix, row of second matrix equal ஆ இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம multiplication is confirmable. So அப்போ column of matrix A வந்து 2 ஆ இருக்கணும். Yes. So அதனால A வந்து 2 by 2 matrix and this product is 2 by 3 matrix.
ஸோ அப்போ இதோட ரோவும் 2ஆக இருக்கணும். ஸோ அதனால் A is 2 by 2 matrix. So A is equal to matrix A, B, C, D. இப்போ இதை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் A இருக்கிற இடத்துல. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் A, B, C, D into matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal to matrix -7, -8, -9, 2, 4, 6. Multiplying row by column. A plus 4B, 2A plus 5B, 3A plus 6B. Second or first column. 6 plus 4D, 2C plus 5D, 3C plus 6D equal to matrix -7, -8, -9, 2, 4, 6. Equating the corresponding elements. First element equate பண்ணலாம். A plus 4B equal to -7. Second one. 2A plus 5B equal to -8. இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி AB கண்டுபிடிக்கலாம். Similarly, இந்த எலிமெண்ட் இதோட ஈக்குவேட் பண்ணும்பொழுது C plus 4D equal to 2, 2C plus 5D equal to 4. Equation 3, 4. 3, 4 சால்வ் பண்ணினா CD கிடைக்கும். Now to solve 1 and 2. இந்த 2A இருக்கு. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பை 2. 2A plus 8B equal to -14. Second equation 2A plus 5B equal to -8. To subtract, changing the sign, minus, minus, plus. 2A minus 2A cancel. 8B minus 5B. 3B equal to -14 plus 8 minus 6. 3, 6 கூட cancel பண்ணினா B equal to -2. Substituting for B in first equation. இதில் B க்கு substitute பண்ணலாம். So, A plus 4 into -2 equal to -7. A minus 8 equal to -7. A equal to -7 plus 8. 8 minus 7, 1. A equal to 1. Similarly, here solving 3 and 4. C with 2C. So, third equation multiply by 2. So, we get 2C plus 8D equal to 4. 2C plus 5D equal to 4. Subtracting, changing the symbol, minus, minus, minus. 2C minus 2C cancel. Inga 4 minus 4 cancel. 8D minus 5D. 3D equal to 0. D equal to 0. Substituting for D in third equation. C plus 4 into D equal to 2. C plus 0 equal to 2. So, C equal to 2. So, if ABCD ki substitute பண்ணோம் அப்படின்னா we get the matrix. Therefore, matrix A is equal to matrix 1 minus 2, 2, 0. Question number 15. If A transpose equal to matrix 4, 5, minus 1, 0, 2, 3 and B equal to matrix 2, minus 1, 1, 7, 5, minus 2, verify the following. There are 3 subdivisions. First, A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose equal to B transpose plus A transpose. நமக்கு A transpose தான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் A கண்டுபிடிக்கலாம் to prove this first subdivision. A transpose equal to matrix 4, 5, minus 1, 0, 2, 3. So A equal to interchanging rows and columns. So A equal to matrix 4, minus 1, 2, 5, 0, 3. Now first இது கண்டுபிடிக்கலாம் A plus B. Adding A and B. A, B நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. So adding. To add two matrices, add the corresponding elements. 4 plus 2, 6. Minus 1, minus 1, minus 2. 2 plus 1, 3. 5 plus 7, 12. 0 plus 5, 5. 3 minus 2, 1. Next, transpose. A plus B transpose. Interchanging rows and columns. Matrix 6, 12, minus 2, 5, 3, 1. This is equation 1. A transpose plus B transpose. A transpose, B transpose. இது நமக்கு B கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? இல்ல interchanging rows and columns, we get B transpose. A transpose plus B transpose, adding 4 plus 2, 6, 5 plus 7, 12,
minus 1 minus 2, 0 plus 5, 5, 2 plus 1, 3, 3 minus 2, 1. This is equation 2. அடுத்தது B transpose plus A transpose. So B transpose first எழுதிக்கலாம், A transpose second. Adding, again adding the corresponding elements, we get this. 6, 12, minus 2, 5, 3, 1. Now you can see this. From 1 to 3, we get A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose equal to B transpose plus A transpose. Second part, A minus B transpose equal to A transpose minus B transpose. First A minus B கண்டுபிடிக்கணும். This is A matrix minus B matrix. Subtract. இல்லை அப்படின்னா இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி இந்த மைனஸ் சைனை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு ஆட் பண்ணலாம். நான் இங்கே டைரெக்டாகவே சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 4 minus 2, 2, minus 1 plus 1, 0, 2 minus 1, 1, 5 minus 7 minus 2, 0 minus 5, minus 5, 3 plus 2, 5. This is A minus B. A minus B transpose. Interchanging rows and columns, we get matrix 2 minus 2, 0 minus 5, 1, 5. This is equation number 1. Equation 1. அடுத்தது A transpose minus B transpose. A transpose நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம், இது B transpose. ரெண்டையும் subtract பண்ணலாம். Matrix 4, 5, minus 1, 0, 2, 3, minus matrix 2, 7, minus 1, 5, 1, minus 2. Subtract 4 minus 2, 2, 5 minus 7 minus 2, minus 1 plus 1, 0, 0 minus 5 minus 5, 2 minus 1, 1, 3 plus 2, 5. Equation 1 and 2 பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு. Therefore from 1 and 2, A minus B transpose equal to A transpose minus B transpose. Third subdivision, B transpose transpose equal to B. நமக்கு B matrix கொடுத்திருக்காங்க. B is matrix 2 minus 1 1 7 5 minus 2. Writing B transpose, interchanging rows and columns. B transpose is matrix 2 7 minus 1 5 1 minus 2. இப்போ இதுக்கு திரும்ப transpose கண்டுபிடிக்கணும். B transpose transpose. இதை மறுபடியும் rows and columns interchange பண்ணும்பொழுது matrix 2 minus 1 1 7 5 minus 2. This is matrix B. Therefore B transpose whole transpose equal to B. Hence verified.